how did you come to terms with what's happening? Ante, what is all this? Intamandi, so many people died. So we are all in that spiritual plane, and I have immense empathy with people who have lost their family, and horrible things like not being able to see your parents for the last time, because from the hospital itself they've been taken. Right. Yeah, children have not been able to see their parents. All kind of most, Kali Yugam, whatever the qualities, that fear, that loss, that sorrow, those 2 years were bad for the whole world. But if this is the micro, if you want to look at the macro, especially if you've come to the spiritual life, then the understanding that this is Bhuma Devi's way of shaking off, shedding, and there is resurgence, and all those people who have gone at this time will come back as more evolved souls. So as the evolution is happening now, I think we have all been internet has like blown the idea of space. Right. Yeah, you can be in Mars in your bedroom. Yeah, correct. Visually. Correct. Yeah. Right. So as the evolution happens, the spiritual evolution is required to understand. That is where we have to go back to that source. True. So when you come back, I think that this is the universe's way of just collecting the people whoever needed to pass on, and it is very unfortunate that those people would have passed on, but the ones who are left back, they are the ones who will be holding that pain in their lives. I've heard of horror stories where some son is passing off in London, and the father is not able to go because there are no flights, and the doctor is showing the last hours on WhatsApp to the father when the child is passing away. So when you hear horror stories like this, you just thank God that you have had a narrow escape, and fortunately Chennai, it was not so bad. Oka time lo bad ga undadani chepparu. It was not so bad, not like the things you heard about Maharashtra, Delhi. Delhi, Maharashtra, Kerala. There were bodies being burnt. Yeah, in heaps. In gardens. Like you have these gardens. Any colony in Delhi, suppose there are 150, they will have a center garden where the children will come in. It's a park. It's mandatory in Delhi. So those parks were burning the bodies because there was no place in the crematorium. Right. So I don't think Chennai saw that. And I'm so grateful to God, And when it came in the Omicron form. By the time we were all vaccinated, and my heart goes out to all those. It's a horrible way to go, Imagine gasping for breath, no? Swapna. Ee context lo, I mean, Balu garu velladam annadi most rude shock. Horrible. One month he suffered, That's so. I mean, people who cried and all that time, I just. I kept telling them that his voice will be there for eternity in the ether. Anytime you want to go into the phone and you can listen to that lovely voice, and he's there. Then there was a show that I was judging, and that was when I that shock, that he is physically not with us. Correct. That came upon me, because when he used to come on the shows as one of the judges, see, somewhere a level he is one human being, so inclusive, so full of love, so much he has to give to the children who are coming up now, and not to be able to hear that was when what all the other people felt when he passed on, I felt it that day. I said, okay, we have missed him. We have lost him. Because for me, till then, it was like his songs are still there. When I listen to his songs, I remember him, I remember his kindness. Then it was physically when I went into that studio, and then when they were talking about Anna, and then they played one of Anna's old... Anna and Kupringla. Balu Anna. Yeah. I used to get away with murder with him. He used to be very kind to me. Tamiliye pesalam, because I think Telugu is... Tamilla pesalam. Our kuda ungaloda association, eppadi irundhathu?
என்னோட ஐ திங்க் முதல் பாட்டு வந்து தெலுங்குல நான் சோலோ பாடினேன் தாதர் எக்ஸ்பிரஸ்க்கு. தமிழில் வந்து வரைச்சி மெட்ரோ சேனல் ஒன்று பாரு பின்ன பாரு, தட் வாஸ் மை முதல் பாட்டு வித் அண்ணா. அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் 2-3 சாங்ஸ் என்னோட கரியரில் அண்ணா நான் வந்து ஆன்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன் அண்ணா. இது நிஜமாக நடக்கிறதா அந்த மாதிரி. ஏன்னா நான் வந்து நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்க போகிறேன்னு சுத்தமாக எனக்கு பாட்டுக்காரியாக ஆகணும். ஐ வாண்ட் டு பிகம் அ சிங்கர், பட் I was in Delhi. Right. And Delhi is not Bollywood, it's not Collywood also. So there are no films happening in Delhi, right? So maximums வந்து அங்க வந்து jingles எல்லாம் பண்ணலாம். So நான் பண்ணிட்டேன். ஆமா, jingles எல்லாம் பாடிருக்கீங்க. பண்ணிட்டேன். அது பண்ணறச்சே வந்து நான் மெட்ராஸ்க்கு வந்து ஒரு ஷார்ட் பிரேக்குக்கு வரச்சே எல்லாரும் வந்து இந்த திலீப் சேகர் இருக்கார், அவர் மீட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லச்சே நான் வந்து திலீப்பை போய் மீட் பண்ணினேன். திலீப்பை மீட் பண்ணச்சே ஜிங்கிள்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் அவரோட. அவர் வந்து அப்போ ராஜ்கோட்டி சார் கிட்ட கீபோர்ட் பிளேயர் இருந்தாங்க. ஸோ அங்கே வந்து ராஜு அண்ணாவும் கோட்டி அண்ணாவும் ஒரு போய் ஏதோ ஒரு பாட்டு கேட்கறச்சு புது வாய்ஸ் நாங்கள் தேடின்னு இருக்கோம், கொஞ்சம் யாராவது இருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு. உடனே திலீப் வந்து ஏஆர் ரஹ்மான் டுடே என்னோட ஜிங்கிள் வாசிச்சார். எந்த ஜிங்கிள் ஒரு வாட்டி பாடுங்களேன், பிகாஸ் ஜிங்கிள்ஸ் ரொம்ப ஓவன் ட்ரெண்டி தரதா தரதா ஸ்வீட் சொல்லாய் இது பாடின உடனே அண்ணா கோட்டி அண்ணாக்கும் ராஜு அண்ணாக்கும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கே, இந்த வெஸ்டர்ன் வாய்ஸில் வந்து நம்ம இது பண்ணலாமே, ஒரு தெலுங்கு ஃபோக் சாங் பண்ணலாமே அப்படின்னு. பேட்டா அதுனா இல்லைடா, அது வரல. இது முதல்ல வந்து அத்திரதுடுன்னு ஒரு அத்திரதுடு சினிமா, அதில் வந்து பாடுறார். இது வந்து என்னோட தாதர் எக்ஸ்பிரஸ் முதல்ல வந்தது. தாதர் எக்ஸ்பிரஸ் முதல்ல அண்ணா என்ன கூப்பிட்டார், கோட்டி அண்ணா ராஜு அண்ணா. ரஹ்மான் ஃபோன் பண்ணார், உனக்கு தெலுங்கு பாட்டு பாடணுமா படத்துலன்னு. சரி, எனக்கு வந்து தமிழே சரியாக வர மாட்டேங்கிறது, எங்கே வந்து வேர் வை அண்ட் ஹவு தெலுங்கு. ஸோ he said each line has got to be one word. Come, he said, we'll do it. ஸோ நான் போனேன், ஸ்டுடியோக்கு போனேன். ஸோ the song was மதனுடி, one line over, மனவடா, 2 லைன், ரசித்துட ரசித்தடா, அவ்வளோதான். சுந்தராரி ரிவ்வுமண்டே తెల్లచిరా జివ్వు మంది సమీరా ఓ இதுதான் முதல் சாங் தாதர் எக்ஸ்பிரஸ்னோட படத்தில். அந்த ஃபுல் ஃபிலிமில் இந்த ஒரு பாட்டு தான் இருக்கு. ஸோ அதோட கேசட் வரல. nobody outside knows that this song has been sung, okay? But Keeravani Anna heard. So Keeravani Anna was doing a film called Samarpana. In that he gave me a beautiful song. Chittuku mandi chinnari eedu chittiki veste chinnodu కిట్టుకులన్నీ ఉన్నాయి చూడు మనసు రేతైరన్నారా తరరరీరా తరరరా తరిరరారి తరరరా తరరతీరా తరరతీరా అలను వేయిన పొంగిన సంగతిలో చుట్టుకుమంది. That was a song. So when Anna gave me the second song, Keeravani Anna, and I love him so much because before I became Malgudi Shubha or Malgadi Shubha, he has given me a song before he knew that this horse was going to run. Then மூணாவது பாட்டு வந்து அண்ணா நம்ம கோட்டி அண்ணா வந்து அத்திரதுடு படம் வந்தது. And in that film he did this Malgadi Ekki Takita Malgadi Ekki Golconda சூட வச்சினா மாவல்லுன்னதன்னி யம்மா யம்மா ஒன்று போகும். அது பயங்கர ஹிட் ஆயிடுது, பயங்கர ஹிட்டு, செம்ம ஹிட்டு.